Nova Minerals besitzt das Estelle Goldprojekt in Alaska. Auf dem Golddistrikt gibt es verschiedene Zonen, so beispielsweise die Corbel-Main-Zone, für die eine Scoping Study veröffentlicht wurde. Diese sagt beispielsweise ein 15-jähriges Minenleben voraus, was ganz schön lang ist in dem Sektor. Das ist Grund genug, um einmal mit Christopher Gerteisen zu sprechen. Er wird uns im Interview mehr zur Scoping Study, aber auch zum Aktienpreis sagen. Und zunächst einmal habe ich ihn gefragt, warum nach Veröffentlichung der Scoping Study Nova Minerals um 33% im Kurs abgerutscht ist. And I think it's an overreaction. If you look at the scoping study, perhaps some people are treating this as a bankable feasibility study. It's a scoping study, Jan. And so the value for us at this stage, we have done a lot of test work and we've had a lot of ideas and we've done a lot of studies over the last couple of years. And so the objective was to compile all that, hand it over to independent experts and see what the outcome is. And it's actually, the results are very positive. We know now what the key sensitivities are, and we can hone in on these elements of the project, and it's all upside from there and make improvements as required. It represents the Corbel Main a starter pit area, only around those indicated resources, the core of the deposit. The 3 million ounces of indicated is what we have there, and that's what it's centered on. And so what we wanted to see, does our flow sheet work? Do all our ideas work? And absolutely, that's demonstrably, positively so. And so we're very excited about the scoping study. Okay, er sieht also durchaus, dass die Scoping Study ein Grund dafür sein könnte, aber auf der anderen Seite sagt er auch, er sieht das Ganze als unbegründet, denn die Scoping Study an sich ist gut, aber er vermutet eben auch, dass vielleicht viele Anleger von dem auf den ersten Blick niedrig aussehenden Goldgehalt abgeschreckt wurden. Und daraufhin habe ich ihn doch einfach mal gefragt, ob er glaubt, dass es vielleicht ein grundsätzliches Problem ist. Denn viele Anleger wünschen sich immer einen hohen Goldgehalt. Aber auf der anderen Seite sehen wir immer weniger Projekte, die auch einen riesigen Goldgehalt aufweisen können. Ganz oft sind es Projekte mit niedrigem Goldgehalt, die eben trotzdem wirtschaftlich gut betrieben werden können und deswegen am Ende viel Geld bei rausspringen. Dazu habe ich ihn gefragt, was seine Meinung ist und ob er das grundsätzlich ähnlich sieht. You can absolutely make money off that. It's a positive scoping study. Positive MPV, 20% IRR. And as I said, as we bring in these further resources throughout the Corbel Valley, and importantly, when we bring in RPM, remember RPM, that high grade, very high grade deposit where we had the historic intercept of 132 grams at 10 grams per ton out there at RPM, currently a resource 23 million tons at 2 grams per ton for 1.5 million ounces. That is not included in the scoping study. So a major sensitivity that the scoping study has shown is if we can just get a 10% upgrade in the grade, we add $200 million to the NPV. And RPM, the resources there are 5 times that. So we have no doubt that it's all upside from here. Wenn er also der Meinung ist, dass die Studie gut ist, dann könnte man ja davon ausgehen, dass vielleicht das Management selber jetzt an einem Kauf von Aktien interessiert ist. Und dazu habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er selber und das Management sowie auch das Umfeld von Nova Minerals aktuell Aktien kauft und ob sie diesen Preis als günstige Einstiegschance oder als Gefahr sehen. Absolutely, and it's not just insiders. It's presented a perfect opportunity. There's plenty of let's call it the smart money lining up to get into Nova right now. We never thought we would see these prices ever again, and here we are lining up to buy Nova at bargain basement prices. And so time will tell where the smart money is. But absolutely, we're buying, and plenty of other people are buying, and as the weak hands are dropping out. Jan, mines. There's an old adage: mines are made, not found, right? And so what we're doing is we're making a mine here. We're making a project. And so we just see this recent share price drop. It's a minor bump in the road, right? It's a minor bump in the road and presents an excellent opportunity for ourselves and for other investors that see, are in it for the long game. Chris und das Management sowie auch das Umfeld von Nova Minerals sehen hier also Einstiegschancen und investieren aktuell eigenes Geld in ihr Projekt. Das ist ein großer Vertrauensbeweis, den das Management dort aufbringt. Denn wenn sie schon ein schlechtes Gefühl hätten und nicht investieren würden,
dann wäre es für uns Anleger vermutlich ein schlechtes Signal. Hier sehen wir aber das Vertrauen des Managements. Sie investieren ihr eigenes Geld, gehen also mit eigenem Risiko dem Ganzen entgegen, haben aber auch eben eine größere Motivation, das Projekt am Ende erfolgreich zu machen. Zu guter Letzt habe ich Chris nochmal nach seiner Meinung gefragt, wie er den Aktienpreis von Nova Minerals im Zusammenhang mit der Beteiligung an Snow Lake Resources sieht. Snow Lake Resources hat ebenfalls ein Projekt, an dem Nova Minerals mehr als 51% hält. That's a very good point. You know, if you look at the current market cap of Nova with the recent share price, with the share price right now. So if you take, cash and cash equivalents out of it, we're actually valued less than our share in Snow Lake. And so either side of the coin you want to look at, either we're getting zero value for the lithium or we're getting zero value for the gold, one of the two. And so, just logic would tell you that can't stand for very long, because we have, a stake in an exceptional project out there in Manitoba, Canada, the Snow Lake Lithium and majority stake. And we also have the Estelle gold trend. And so I expect the share price to recover in short order, because having a zero valuation on gold or on the flip side on the lithium is unreasonable. I expect that to change very quickly. And so the window of getting into Nova Minerals is closing. In Chris habe ich also wirklich einen sehr motivierten Manager gesehen, der wirklich heiß darauf ist, das Projekt zum Laufen zu bringen. Er liebt es, draußen zu sein, er liebt es, auf dem Projekt zu sein, und er liebt es vor allem, das Projekt so voranzutreiben, dass am Ende wir als Anleger etwas davon haben. Er möchte das Projekt auf jeden Fall erfolgreich machen, und laut seiner Aussage wäre aktuell eine spannende Einstiegschance in die Aktie, denn wir haben auf der einen Seite zwar eine Scoping Study, die viele Anleger erstmal abgeschreckt hat, haben aber auf der anderen Seite Teile des Projektes, die noch gar nicht in der Studie enthalten sind, und zusätzlich noch eine mehr als 50%ige Beteiligung an einem anderen, vielversprechenden Projekt. Dementsprechend steht laut Chris den Anlegern eine gute Zukunft bevor. We think the Korbel Valley at the end of the day will be a 10 million ounce system there, right? And of highest priority now is RPM with the, one for the record books, as I said, that 132 meters at 10 grams per ton within a larger intercept of 400 meters at 3.5 grams per ton. We have big drilling programs planned out there this year, 20,000 meters at least. And that will be focused on at least doubling that resource to 3 million ounces, and half of that getting it into indicated resources. And so once that's into indicated, that'll then be fed into the Korbel plant. So we get that grade increase, which will be a very huge result on that MPV, on that bottom line. And the way we envision RPM sits about a little over 2,000 feet higher than Korbel. And so when we mine RPM, we're looking at a situation where we have some kind of a concentration plant there, and then slurry it down. It'll be gravity fed down to Korbel. So for a very minimal additional capex, we'll be able to take that very high grade ore at Korbel at RPM and feed it into the Korbel plant. Wenn ihr mehr zu Nova Minerals und Small Cap Unternehmen im Junior Mining Sektor erfahren wollt, abonniert doch gerne den Kanal von Axinocapital, und wenn ihr Fragen habt, beispielsweise an Chris direkt, schreibt sie gerne unten in die Kommentare und wir leiten sie gerne weiter.